Yes, Nida, carry on. You have done. Next is Sumaira or Zainab. Who is this? Yes, Sumaira. जी कम दरजतुल हरारती फी लंदन लंदन में क्या टेम्परेचर है हसानुन हसानु तहत الصفر كيف الجو في الرياض it's تحت الصفر means zero extreme zero yeah zero temperature है كيف الجو what's the weather in Riyadh कानल जब वो आरन वहुवल आना मोतदिल जब वो मतलब टेम्परेचर जो है गर्म है और गर्म था और वो अब नॉर्मल है मोतदिल है Perfect. Now it's normal. नो इट्स Moderate कह सकते हैं. Okay, next. हसानु कम दरजतुल हरारत في الرياض what is the temperature in Riyadh दरजतुल हरारती इशरौन टेम्परेचर जो है वो इशरौन 10 है Ishrun is Ishrun 20. 20 अच्छा 20 है okay बद नहीं अच्छा okay हसन هل ستقضي العطلة في لندن are you spending your holidays in London لا سأقضيها في تونس إن شاء الله नहीं spend in تونس إن شاء الله I will. I will سأقضيها. क्या आएगा Yes, Nida. इसका क्या मतलब I will होगा तकदीहा means I will spend ठीक it. ha represents will It ha and is ha representing Utla. Okay. utla हाँ I is it spend it in Tunis, تونس if Allah will. Okay. Yes, Zainab. Can you make sentence that my city have the today is the wait a minute. Oh. Today is the weather below the zero in my city. Madinati Or temperature you can. today sentence दोबारा repeat for करेंगे city, teacher my city, The temperature my of city Madinati. listen, the temperature in my city is below zero today. the temperature in my Okay, the temperature of my city, Darjatul Hararati fil Madinati, Darjatul Hararati fil Madinati below below 0 degrees. Yes, تحت below zero. Below below 0 degree, I don't know, इसको क्या कहेंगे? ताता सिफर. ओके ये लिखा हुआ है ताता सिफर. चलो मैंने देखा नहीं. Yes. ओके यानी सेंटेंस कुड बी दर्जातुल हरारती फिल मदीनती तहत सिफर. ताता सिफर al-yawm. Al-yawm. Okay, today. Today, Al-yawm. yes. Okay. Sumaira, you can tell me. Yesterday, the weather was very cold.
yesterday amsun Bil ams. aljabu क्या आएगा Yes, correct. amsun aljabu very cold cold Baridun. shita sorry Baridun. Shita is the season, Bar- right? In like in English or Urdu, we used to say that it's summer, winter, but when we feel cold, so we use cold. We don't use that it's winter. We use that it's cold today, right? Likewise, in Arabic, like shita means winter, but we use baridun for cold. cold Okay, carry on. बस ये हो नहीं गया Repeat the sentence. أمس الجو في البداية नहीं بعد Baridun. بارد Okay, Nida, can you figure out which Eh, thing is missing? Can you please repeat the sentence in English? There is something missing. Can you please repeat it? Yesterday the weather was very cold. So I think so very cold के लिए al-jawu baridin jiddan. And yesterday was the weather was Yesterday yesterday weather was yesterday al-jawu okay. Let me was tell you. okay. Kana, you forgot it. Okay. For was. If the Okay. sentence is about past, we're Kana using was was in okay. sentence. So Kana al-jawu baridun jiddan bil ams. Bil ams. Okay. Kana al-jawu Kana jab baridun jiddan bil ams. kana is इस ये yesterday. Okay. सही. كان الجو بارد في الأمس ये बात की है ना आपने Bil ams. Kana By tomorrow. بالأمس The weather was very kana cold by al-jawu tomorrow. barid. तो بالأمس आएगा Bil ams, yes. ठीक है फील Kana नहीं जब वो आएगा बारिश بالأمس shit. No, because I'm not saying that the weather was very cold in tomorrow. In tomorrow. It doesn't make sense, na? In English, we ठीक है use that the weather was very cold tomorrow. So, for connecting the sentence, usually we use by tomorrow, but in English, we don't mention by. But it, we used to say that I go to the school by bus. I go to the school through bus or this kind of things. So bil ams सही means आ by रहा tomorrow. Yeah. Okay. बिल So अम्स बोला ना आपने टीचर बिल अम्स yes, bil ams. बालम बिल ओके So this kind of vocabulary we need to remember. Then we can easily make the things easily, like use the weather. Okay. Yes, Zainab. Nida, you can make sentence har. और it's very hot today. I want to eat ice cream or I want to eat something cold. Just wait a minute, Sam. Okay. Yes. Yes, Nida. Teacher. The sentence is it's very cold. No, it's very hot today and I want to eat ice cream. Okay. How would you make it? Very cold is I'll it's very hot today. I'm sorry. It's very hot today. I'm sorry. अच्छा it's को हम कैसे अरबी में करेंगे टीचर? Try to do it. It's को. It's It's को हाँ it's
मतलब आई इन्नहु आज को कह लूँ अच्छा इट्स को मैं आज कह लेती हूँ आज के हिसाब से कर लेती हूँ अल-यौम अल-यौम इट्स टुडे इट इज हॉट इट तो फिर भी आ रहा है इट को अरबी में कैसे कहेंगे इन्नहु हारुन जिद्दन अच्छा इन्नहु हारुन जिद्दन अल-यौम 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 एंड वा उरीदु आई वांट मतलब एंड आई वांट टू अन अत्ताम अतनावलु आइसक्रीम अत्तनावलु आइसक्रीम यस अतनावलु ठीक तो अच्छा अत्तनावलु अत्ताम जो है वो हम अत्तावाम और अत्तनावलु में डिफरेंस बताएंगे मतलब क्या क्योंकि ताम is अकलु food. अकलु सॉरी अकलु 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 आई एम सॉरी Yes. अकलु 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 आइसक्रीम आई एम सॉरी मुझे तनावुल में Both और have ये same इन meaning. तीनों वर्ड में Atanavalu and akulu have same meaning. अगर मैं कहूँ अकलु आइसक्रीम तो इट्स फाइन Yes. ठीक है ठीक है ठीक है मुझे थोड़ा ना ये अत्ताम में और अकुलु में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है दो वर्ड्स मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ठीक है Okay. Next is ठीक baridun. आपने कहा इट्स के लिए इन्नहु यूज करेंगे इट्स के लिए इन्नहु Yes. Okay, Zainab. ठीक है Baridun. इट्स ये टीचर कंप्लीट क्या होगा? आई वांट टू ईट आइसक्रीम, उरीदु अन आकलू आइसक्रीम, Uridu an akulu उरीदु or uridu an atanavalu ice cream. अंतनावलु ओके Yes, baridun. ओके बारिदुन the temperature in Quetta is very cold. The temperature is Okay. The temperature in Quetta is very cold. okay. Translate. दर्जातुल हरारतुन फिल क्वेटा ही रहेगा is very cold. बारिदुन जिद्दुन. If you want to mention the darajatul hararat in Arabic, so you have to mention the particular number. Okay. So for Okay, specify about the how cold it is, so बढ़ा you लें have to use यानी al-jawb. it is below 0 degree. It is below. Yes, Zainab, what do you want to say? मतलब दिस इज व्हाट दर्जतुल हरारा तहतुस सफर फी अल कोयटा ऐसे करेंगे अब इसको Exactly. दर्जतुल Below 0 हरारा degree, तहतुस But सफर there is no फी अल baridun here. ना हो आपकी आवाज कट जाएगी. Yes, Zainab, repeat it. What are you saying? ज़ैनब चली गई है टीचर ज़ैनब डिस्कनेक्ट हो गई है All right. So Sumaira, you can give it a try. Baridun. हाँ उसी का the temperature in Quetta is very cold. If you are specifying the how much cold it is, so you have to use al-jawwu. The weather is so much cold. If you are taking the name of Darja Hararat, so Darajatul Harara, you have to mention a number. Okay? ठीक है तो अच्छा टीचर इसको ऐसे करेंगे अल जव्वु बारिद फी अल कोयटा Al-jawwu baridun fil Quetta, right? फी अल कोयटा बस सिंपल ये हो जाएगा इसका ठीक है Yes. अल जव्वु बारिदिन फी अल कोयटा अच्छा अगर हम इसको कहें the temperature in Quetta is below 0 degree the temperature in Quetta is below 0 degree तो फिर हम इसको कहेंगे दर्जतुल हरारा तहतुस सफर फी अल कोयटा Exactly. ओके ठीक Okay, Sumaira, make a sentence of baridun. Now Nida has बारिदुन made the multiple sentences, so you have to try to make different sentence. बारिदुन पे सेंटेंस बनाना है. Yes.
The temperature of बारिदुन उस पे ये अल-जव्वू बिलो जीरो अल-जव्वू वाला तो बना दिया ना, अल-जव्वू बारिदुन फिल क्वेटा। What do you want to you can tell me in English or Urdu, then I will let you know. नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि किस पे अब सेंटेंस बनाऊं, बारिदुन पे बारिदुन पे बनाऊं बनाना या है, बारिदुन पे ही बनाए। बारिदुन पे। दर्जा हरारत या द टेम्परेचर ऑफ my city, the temperature of my city below zero, so it is very cold today. Okay, try, give it a try. दर्जा हरारत दर्जा हरारत المدينة تحت صفرة والجو بارد اليوم. Darajatul harara fi madinati temperature in my city. Darajatul harara fi madinati tatas sifar. Sifra nahi, sifar. Tatas sifar. There is no ta marbuta in sifar. See, wait a minute. In my city. Sifar. Te- Tatas sifar. صفر. Nidhi, can you give it a try? हाँ, I will. But let me clear the sentence. What she said is temperature in my city is below 0 degree. This is what she Below asked for. zero. Where is baridun? ऐसे ही था. Yes. Baridun also. Yeah, temperature in my city is below 0 degree and it's very cold. This Very is what she cold. said. जी. ठीक है ना? So अच्छा एक मिनट, let me write the sentence because मैं आपको पता है word to word करने की कोशिश करती हूँ, तो उसके लिए sentence मेरे सामने होना चाहिए. Temperature in my city is below zero and it's very cold. Okay. दर्जा हरारा मदीनती दर्जा हरारा इन ओके दर्जा हरारा फी मदीनती इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टीचर? ताहत सिफर. ताहत सिफर इस ताहत सिफर में आ जाएगा मींस ताहत सिफर व जव्वुल बारिदुन जिद्दन. Also, we can say in my city, sometimes the weather is cold and sometimes it's hot. So we would say fi In my fi city तो मदीनती sometimes is al-jawwu fi madinati ahyanan baridun wa ahyanan harun. हाँ अच्छा sometimes is Ahyanan. ahyanan okay it's a new word vocabulary. Sometimes ahyanan फिर से सेंटेंस बताइएगा स्मेरा. Al-jawwu fi madinati, the weather in my city is sometimes cold and sometimes hot. Al-jawwu fi madinati ahyanan baridun wa ahyanan harun. in my city is sometimes hot and sometimes cold. So al-jawwu madinati weather in my city ahyanan harun wa ahyanan baridun. ऐसे ही बोला ना आपने? Correct. Okay, fine. All right. Okay. Where do you spend your vacations? How would we say it? Where do you spend your vacations?
Can I tell? Yeah, sure. إلى أين تقضي عطلتك؟ Is this correct sentence? Why did you use ila? In sentence, there is no to. I'm asking where do you spend your vacations? So, aina, Okay. yeah. أين تقضي عطلتك يا عطلة صرف؟ Utlatuka, أين your vacations. Yeah. Utlatuka or utlatuki, right? done? And if we are asking multiple people that where would you, where do you spend your vacations? So how would you ask? إلى أين تقضي plural के लिए जमा के लिए Yes, plural. plural so إلى أين Aina. No, no ila. Aina. okay sorry أين what will we use for you all spend Who knows? एक मिनट टीचर, जस्ट वेट. इट्स मल्टीपल आप कह रही है ना, बहुत सारे लोगों के लिए. Yes. दे कुड लेकिन बी, तुम भी मतलब तो है Let's take out the सब fi'l mudare. This is why we are not doing the practice, so that's why we are unable to know the things immediately. Wait a minute. नहीं, मतलब नो दिस, Yeah, think about बहुत it. सारे लोगों के लिए दे आर एब्सेंट ना, दे आर एब्सेंट, No, they are present. Second person से दे बात आर हो रही है. प्रेजेंट. I'm सेकंड पर्सन asking से you. बात हो रही है. तो Yes, I'm asking you. यक 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 दीना, Here you आईना say यक, tuna. تقضيون अच्छा Taqduna. आईना यक दूना उतला. maybe we have Aina. to use تقضيون because أين تقضيون عطلة there are multiple people in front of us आईना तक तक यकदूना उतला. Taqduna. Aina taqduna. तकदूना Yes. أين उतला. تقضون عطلة Utlatukum. عطلتكم correct we have actually I haven't practiced about antum and antuma because I haven't learned it now. It's okay. Gradually we can do. Yes, Nida, you want to say something? नो टीचर, नहीं मैं जो है ना, नहीं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. बस वो आई थिंक सो ज़ैनब को बहुत मुश्किल हो रही है. शी कैन नॉट स्पीक. शी वाज ट्राइंग टू से समथिंग बट उसकी साउंड नहीं आ रही थी. तो Yes, दिस वाज Zainab, द now can you speak? There might be some signal issue, I guess. Okay. Aina taqduna utlatukum. I hope you got it, Sumaira. You understood the thing? Okay. It's जी जी if you can hear, so you try to do it. Otherwise, फिर recording आप check कर लीजिएगा, Zainab. Okay. Let's make something else. मल्टीपल के लिए ही टीचर प्लीज कीजिएगा, क्योंकि हम शायद सिंगल सिंगल इतना करते हैं कि मल्टीपल को ना थोड़ा भूल जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि आता नहीं है, बट होता ये है कि उस वक्त दिमाग को क्लिक नहीं करता, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें जो है वो ही शी पर ही फोकस कर रहे हैं, या ही शी ज्यादा से ज्यादा यू सिंगल यू Actually, डबल पे होता है. Nida, the thing is that firstly we need to overcome all of the weaknesses towards the single person. ओके. Then you can. Otherwise, अभी right now हमारे पास vocabulary भी बहुत है जो हमें याद करनी है. That's why. Okay. Okay. Hashir, can you ask some question from Sumaira? Okay, what question I have to ask to her about weather? Yeah. So what can I ask? كيف جو
क्या कहेंगे कि आपके वहाँ मौसम कैसा है? कैफल जव्वू फी मदीना तुकी। कैफा जव्वू फी मदीनतुकी। यस सुमेरा। जब्बू फिल मदीनती मोतदिल। जव्वू मोतदिल फी मदीनतुकी। Naam. All right. Now, Hashir, you can ask from Nida anything. Anything about weather? Some difficult question, like complex question. Okay. I have to ask the question in Arabic to her. Sure. Okay. So I'm confused how to ask hard questions. Okay, Nida, you can tell me. The weather is sunny in my city today. الجو Mushmisun. sunny. الجو مشمس in my city في مدينتي اليوم. Perfect. Hashir, you tell me. The weather is rainy today in my city. In my city or in your city? In my city, you can say. What will we say? Rainy. الممطر. Mumtirun. Mumtirun. ممطر الممطر. Muntir. ممطر ميم double ميم. It's meme and meme ممطر. عفوا. الجو ممطر في مدينتي. Okay, नाम. All right, so ये डायलॉग भी कर लेते हैं. इसके बाद फिर हम मजीद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. यस सुमेरा. Zainab, can you speak now? Yes, can you hear me? Yes. Okay. So Sumaira and Zainab, you can do it. خالد الجو معتدل هذه الأيام. Today the weather is معتدل is normal These in these days. days. هذه الأيام. Nowadays. هذا فصل الربيع. ये मतलब this is fourth day. This is فصل الربيع spring if I'm not wrong. Spring season. exactly. अच्छा this is خالد الحمد لله ذهب السيف وذهب الحر. Khalid, Alhamdulillah, praise be to Allah. Zahaba Saifu, wa Zahaba al-Haru. Whether I think it is whether it is summer or Saif or sorry winter, yeah, and whether it is summer. Zahaba means Zahaba going में यहाँ saif. पे मतलब जाना तो Zahaba नहीं this होगा. weather is going and जाना तो this नहीं one होगा. is Gone. gone. Summer has Gone, okay. gone. وذهب Gone is البرد the and gone is the winter. the hot, yes, summer has gone and the hot weather is gone. Like Garmi, Okay. you can say Harun, they are saying Harun has gone. Okay, okay. The summer is gone and the hot is gone. Okay. وذهب الشتاء وذهب البرد and winter is gone and cold is gone. सर्दी भी चली गई. خالد أين نقضي عطلة الأسبوع? Where do we spend عطلة الأسبوع, our weekend? Where will we spend our weekend? نذهب إلى Where الشاطئ. will we spend the weekend? We will go to the beach. to Shati.
beach. It's beach. ठीक है, we go to beach. الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. The beach is far. We will go to that is bar. I think so. the- Desert it is. I think so. Desert it is. Bar mm, is, yes, Hashir, do you know about it? सहरा को कहते हैं ना टीचर, सहरा डेजर्ट को. Yes. हम्म. okay. We will go to the desert. Sand. Bar, yes. Desert. Desert. जी. Okay, next. هذه هذه فكرة. Yes, هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. We are running out of time, so we should make some sentences. Let's have a quick things. Okay, Hashir, can you tell me that I went to the beach with my family. I went. ذهبت إلى الشاطئ مع أسرتي. Perfect. Teacher, it will be zahabtu or azhabtu? ذهبت. Zahabtu, okay. Now. And here, sa'uhdiru. Can you tell me the meaning of sa'uhdiru, Nida? Uhuduru al khayma, we will take khayma and sajada. Ahdiru, I told you in the beginning, what does it mean? Hadarta. Come Yes, Adiru. Khadarta Come means होता I नहीं खदरत आपने बुलाया था I came. Hadartu, I will bring yes. होगा. Bring. I will bring. Yes. I will bring the camp Bring and भी होता है और the पर्दे शायद ज़्यादा. yes. Sa'uhdiru. हाँ. Ahdiru is I come, and uhdiru is bring. Uhuduru bring, okay. So it cannot be take, it can be bring only, huh? Yes, it means bring. Okay, fine. Bring, okay, fine. So you can tell me that my family will go with me. My family will go with me and bring camp and tent and carpet. My family is usrati. My family will दोबारा go sentence with me. बोलिएगा. My family will go with me. My family will go with me. Okay, so usrati sayaz will go. My family usrati sayazhabuna ma me के लिए आना. My. या होना. नहीं me के लिए with me. Usrati sa azhabu mai with me. Mai. माई, ओके विद मी. माई, ओके विद मी को हम माई करेंगे. ओके उसरती. टीचर अजहबू होगा क्योंकि माई फैमिली है, तो हम उसको सयजहबू ही छोड़ देंगे. मतलब एक सिंगल ही के लिए रखेंगे उसको, मल्टीपल में नहीं कन्वर्ट करेंगे. Will go with me. Yes, yes. सब्जेक्ट तो एक है ना. Yes, yes. Sorry. Usrati tazhabu. Okay. It's a feminine word. Okay. It's a feminine word. Okay. Use tazhabu. Okay. Okay. उसरती तजहबू माई, and after that आपने क्या बोला? And will bring. व सअहदिरु अलखैमा व सज्जादा. Two. Tent, sorry. Tent and carpet. हाँ, तो
tent is al-khayma and carpet is wa sajjada. Two for two, what do we use? An. Aidan. أيضا. Also or two. Acha, okay. Aidan. Okay. Means they are going with me and Aidan also is they are going to also. do it. Also, okay. Yes. And Aidan. they will bring sa'uzhiru al-khayma wa sajjada aidan. Exactly. Okay. أسرتي تذهب معي سأحضر الخيمة والسجادة أيضا. Naam. Correct. Okay, now Zainab, Nida, can you ask Zainab something and make any sentence quickly? We have only 2 minutes left. Zainab, Okay, fine. We all will go to desert and will take camp and carpet. We all will go to the desert. Okay. سنذهب إلى البر. إلى البر و take तो नहीं, bring कह दें अगर. आप bring कह लें आप, ठीक है. चले आप bring कह लें. वनादरू क्या बोला था? tent and carpet. And will bring means tent and carpet. सनादरू सजादा वो टेंट क्या था? खैमा. Tent and carpet. अल खैमा वल सजादा. सनذهب إلى البر وسنحضر الخيمة والسجادة. नहीं होगा? Hashir, quickly make a sentence. Faslu Saif. Okay. Faslu Saif mean गर्मी का मौसम. So أسرتي ستذهب إلى شاطئ البحر في فصل الصيف. Yes, Nida, is it correct? दोबारा बोलिएगा. I'm sorry. हाशिर दोबारा बोलिएगा बेटा. أسرتي ستذهب إلى الشاطئ في فصل الصيف.